со всеми вами, ребята. Сейчас я представлю вам инструктора Карен Акселерот. Good morning, everyone. Good evening, good afternoon, wherever you are. Доброе утро всем, добрый день, добрый вечер, где бы вы ни находились. I'm Karen Axelrod, and I'm in Los Angeles, California. Меня зовут Карен Акселерот, я из Лос-Анджелеса, Калифорния. And I have a full-time craniosacral practice, and I've been teaching craniosacral therapy for the Upledger Institute for over 10 years now. У меня полная занятость по краниосакральной практике в клинике, и также я преподаю в институте Autoimmunity уже более 10 лет. And I teach craniosacral therapy 1 and 2. Я преподаю КСТ-1, КСТ-2. And I teach the cranial nerve class. Класс по краниальным нервам. And I know many of you, I taught that class in Ukraine last year, last fall, and I know many of you I met there, so happy to see some familiar names in our group today. И я уже вижу, что есть те, кто были со мной на семинаре по краниальным нервам в Украине, и я рада вас всех видеть, рада видеть знакомые имена. And I also teach clinical applications classes. I'm a certified examiner, a certified mentor. Также я веду классы по клиническому применению краниосакральной терапии и являюсь сертифицированным экзаменатором и ментором. And the other class that I teach is the class that we're going to talk about today, craniosacral therapy and the immune response. Ну и, наконец, тот класс, который еще я преподаю, и мы будем говорить о нем сегодня, это краниосакральная терапия и иммунный ответ. And I want to, before we start, I just want to thank Misty and Sasha for their support and Sergey from Russia and Ukraine for supporting this Zoom meeting and this presentation today. I'm really happy that we could offer this to you all. И пока мы не начали, я просто хотела быстро поблагодарить Мисти и Сашу за то, что они поддерживают меня, а также двоих директоров Сергея и Сергея из России, из Украины, за то, что они поспособствовали тому, чтобы эта Zoom-встреча состоялась. Спасибо. Okay, so I'm going to show you some slides, and I'll talk a little bit about first the development of this course, how this class came to be. We'll take a little break for questions, and then I'll talk about what's in the course and what you'll be learning over the course of the 4 days. Ну что, сначала я расскажу немного об истории класса, о том, как он возник, и о том, какие были к этому предпосылки. Потом мы сделаем маленький перерыв, ответ на вопросы, а затем я расскажу непосредственно о структуре класса, чему вы научитесь конкретно. So, as you may know, let me just get my screen set up here. Inflammation is one of the key drivers of almost every disease process that takes place in the body. Как вы знаете, воспаление – это движущая сила практически всех патологических процессов в теле. Inflammatory diseases have been on the rise for the past 50 years or so. Chronicled in medical journals and research showing how inflammation has really increased. Воспалительные заболевания, правда, начали занимать особую нишу в последние годы, и их количество стало значительно больше. Последние исследования и авторитетные издания говорят, что в течение нескольких лет наблюдается рост воспалительных заболеваний. And there are many reasons for that. На это есть много причин. Some of which include the diet of processed foods that people have been eating more and more over the past, 40, 50 years or so. Первая причина – это еда промышленного производства, которая люди едят все больше и больше. Pollution in our environments. Загрязнение окружающей среды. Other things that we put into our body, like medications, drugs, things like that.
Другие вещества, которые попадают в наше тело, это лекарства, различные химические вещества, иногда наркотики. You know, and what research is showing now is that most, like I said, most diseases are driven by inflammation and have an inflammatory component to them. И, как я уже сказала, исследования приходят к тому, что большинство заболеваний имеют в себе воспалительный компонент или воспалительная реакция скрытая является движущей силой заболеваний. And these diseases include everything from cancer, HIV, rheumatoid arthritis, hay fevers and allergies. И эти заболевания включают в себя такие заболевания, как рак, ревматоидный артрит, болезни сердца, HIV. Or COVID-19. Или даже COVID-19 и сенная лихорадка. And so we'll talk more about these things. So I wanted to first help you understand too that when we talk about inflammation, inflammation is a normal process that our body goes through when some sort of foreign material enters the body. Первое, что бы я хотела сказать, давайте договоримся, когда мы говорим о воспалении, воспаление – это нормальная реакция организма, которая происходит, когда в тело попадает что-то чужеродное. So inflammation is good, and inflammation indicates a good, healthy immune system when the inflammation is regulated and mediated well. Сам факт того, что происходит воспаление, это отражает хорошую, здоровую, способную бороться иммунную систему. И воспаление это хорошо и правильно тогда, когда оно хорошо регулируется организмом. And so acute inflammation would be an example where let's say you get a virus that comes into your body, your immune system identifies the virus and then takes care of the virus, and you might not even know that you had that virus in your body. Активное воспаление – это что такое? Допустим, к нам в тело попадает вирусный агент, да, и наша иммунная система распознает этот вирус. И тут же начинает предпринимать разные меры по борьбе с ним, и, возможно, вы даже не узнаете, что у вас в теле был вирус. And so that would be an example of an acute inflammatory response where your body immediately responds to this foreign entity, this foreign pathogen that comes in. The immune system does its job, and then the body starts to rebuild itself as a response to that pathogen. Это то, как выглядит острое или активное воспаление. Что-то вредное попало в нашем теле, иммунная система его распознала, обезвредила, вывела, и, может быть, случилось воспаление, и тело само восстановилось. And when we feel, I should say, when someone has an acute inflammatory response, what you're going to feel in the body is a good sense of symmetry, quality, amplitude, and rate within the craniosacral system. И что я хочу сказать, что если у кого-то есть активное, нормальное, здоровое воспаление, то в теле мы будем пальпировать хороший, симметричный краниосакральный ритм хорошего качества и амплитуды. Problems start to arise when an acute inflammatory response does not get turned off. Проблемы возникают тогда, когда воспаление не заканчивается на этапе острой здоровой реакции. And then that can lead to chronic inflammation. И это может привести нас к хроническому воспалению. And so chronic inflammation can be residual from an old injury, viral infection, accident of some sort. Хроническое воспаление может происходить из-за разных травм, инфекций, операций, любых вмешательств. Chronic inflammation can also be a response to ongoing trauma. Также хроническое воспаление это может быть признаком травмы, которая все еще не завершилась. And what I mean by trauma is not just like a horrible accident or something like that.
И что я имею в виду под травмой? Not like horrible trauma, like, you know, so trauma can be not just like a horrible accident. Ага. Травмы бывают, как, например, ужасная авария. But think of those injuries that are caused due to overuse or misuse of the body, like a tennis elbow or frozen shoulder, something like that. Но мы в данном случае думаем о травмах, которые имеют место, когда речь идет о чрезмерном использовании или о неправильном использовании. Например, подумайте про локоть теннисиста или нечто подобное. When we have, let's say, a repetitive motion injury, like tennis elbow, когда у нас есть травмы от повторяющегося движения, как локоть теннисиста, the body is constantly creating an inflammatory response that is destroying itself, you know, and so the body destroys itself, builds itself back up, destroys itself, builds itself back up. Тогда в теле происходит хроническое воспаление. А к чему это приводит? К тому, что внутри тела происходят процессы разрушения и отстраивания. И тело постоянно разрушает себя и восстанавливает. Yeah, and so that is not a normal, healthy process that you want going on in your body. И вот это уже нехороший и нездоровый процесс. Вы не хотите, чтобы это постоянно происходило в теле. And so one thing this class, one of the primary focuses of this class is to teach you how to palpate inflammation in the body. И одна из главных задач этого класса – это научить вас, как мы можем пальпировать воспаление в теле. And we'll talk a little bit more about that in the second section. Мы поговорим об этом немножко больше во второй части нашей встречи. But I wanted to just tell you a little bit about how this course came to be. Я хотела бы немножко рассказать вам о том, как этот курс вообще получился. So this is Dr. Upledger. For some of you who, you know, may have met him. Some of you, I had the privilege to have worked with him quite a few times. Это доктор Upledger. Возможно, некоторые из вас здесь даже его встречали. Не знаю. Я лично имела счастье быть с ним знакомой и даже работать с ним несколько раз. Sorry, something just came up on my computer. Let me get back to you guys. Извините, что-то случилось на моем компьютере. Дайте мне вернуться к вам. Maybe that was Dr. Upledger saying hello to us. Наверное, это доктор Upledger хотел сказать. Hello, Dr. John. And so Dr. Upledger, as you know, he had a career that spanned more than 30 years as a craniosacral developer. Итак, если вы знаете, его карьера длилась больше 30 лет, и как отца краниосакральной терапии и человека, который развивал это направление. And in the first few years when he was developing craniosacral therapy and the first few classes like Craniosacral 1 and Craniosacral 2, и первые несколько лет, когда он развивал это направление, и свои первые классы, такие как краниосакральная терапия 1 и краниосакральная терапия 2, those classes were focused very much on techniques, protocol, structural techniques to help work with the dural meninges, the cranial bones, the vertebral column. Эти классы, как вы знаете, они больше были сконцентрированы на техниках, были более техничными, заостряли внимание на протоколах, а также на работе с костями черепа, оболочками, позвоночником. He, of course, incorporated energetic techniques into those first few classes that he developed, like energy system, direction of energy. Конечно же, он включил некоторые энергетические техники в этот класс, в эти классы, которые он развивал. Например, техника направления энергии или техника работы с энергетическими кистами. And then as he began to continue developing the craniosacral curriculum and craniosacral therapy, he started taking a closer look at the body-mind connection.
Ребята, пожалуйста, отключите микрофоны. И он развивал эти классы дальше. И это пришло к тому, что он начал больше внимания заострять на связи между телом человека и его сознанием. And so for the decade of the 1980s, he was developing and offering the somato-emotional release classes, the advanced level classes that focused a lot more, not so much on protocol, but on process-oriented work. Таким образом, в этой декаде 80-х, 90-х он занимался очень много разработкой классов, которые были ориентированы не столько на техники, не столько на технический аспект, сколько на том, чтобы позволить человеку проходить его собственный процесс. And that process-oriented work focused on working with the inner physician. И в этой работе сконцентрированы на внутреннем докторе. Therapist as facilitator. Терапевт выступал уже как фасилитатор. Blending and melding. I mean, that blending and melding has always been part of our core curriculum, but blending and melding so that we can get closer in tune to those aspects of the patient's core self. Соединение и смешивание. Соединение и смешивание стали основными аспектами краниосакральной работы. Конечно, им уделялось внимание и на первых семинарах, но здесь мы использовали эти два фактора, соединение и смешивание, для того, чтобы дать человеку возможность соединиться со своей истинной сутью. And as therapists, one of our intentions with our work is to help our clients get more in tune with those inner resources that are available to them to help them heal and recover from whatever it is they are recovering from. Как терапевты мы хотели, чтобы пациент имел возможность соединиться со своими внутренними ресурсами, которые смогут привести к тому, чтобы он исцелился от того, что с ним не так. And very often, as part of this process-oriented work, we start to get more in touch with different parts of our own body. И часто в процессе этой работы, которая была уже процесс-ориентированная, мы начали сталкиваться с взаимодействием с разными частями нашего тела. So diving more deeply into our connection with our circulatory system, for example. Например, мы входили в более глубокую связь с нашей системой циркуляции. Or our central nervous system, or our reproductive system. Или с нашей центральной нервной системой, или с нашей репродуктивной системой. And this is where, in the later years of Dr. Upledger's career, in the 1990s and into, the 2000s, his work focused a lot on expanding the dialoguing possibilities. И именно в это время, это были 90-е, 2000-е, доктор Upledger сконцентрировал свое внимание на том, чтобы расширить возможности диалога. So expanding the dialogue possibilities beyond just working with the inner physician, but dialoguing also with any part of the body that you want to dialogue with. Для того, чтобы мы могли вести диалог не только с внутренней мудростью, внутренним доктором, но и с любой другой частью тела, с которой бы вы захотели вести диалог. And this work then evolved into two advanced classes that he developed as the last courses that he developed in his career, The Brain Speaks and Craniosacral Therapy and the Immune Response. И именно такой подход он привел к созданию двух классов, которые явились последними классами, которые создал лично он сам. Это классы продвинутого уровня «Мозг говорит» и «Иммунный ответ». And so it's in The Brain Speaks and the Immune Response class that
a client is really able to get in touch with other specific parts of their body or systems within their body to help them gain more self-awareness about what's going on in that part of the body. И вот эти два класса, мозг говорит и иммунный ответ, это правда про то, чтобы дать пациенту возможность соединиться с каким-то органом внутри себя или с какой-то частью органа или с какой-то системой внутри себя для того, чтобы понять, а как эта часть меня чувствует себя. And so when we start to gain more awareness and open up a dialogue, for example, with the immune system, и когда мы становимся более осознанными и открываем диалог, например, с иммунной системой, not only do we gain a stronger awareness of our own immune system, but we start to become aware of the barriers that are keeping our immune system from healing. Мы не просто узнаем про нашу иммунную систему, но мы также можем осознать и те барьеры и препятствия, которые не позволяют нашей иммунной системе произвести полное исцеление. And we might become more aware of the barriers to the immune system that are allowing our whole body to heal. Мы также можем узнать, какие препятствия или барьеры не дают всему телу исцелиться. And so this class, Craniosacral Therapy and the Immune Response, follows our classic up-ledger paradigm. Этот класс, краниосакральная терапия и иммунный ответ, он соответствует нашей базовой краниосакральной парадигме. Of blending and melding with the inner physician. Парадигме соединения и смешивания с внутренним врачом. Blending and melding with the tissues and the energy of the patients that we're working with. Соединение и смешивание с тканями и энергией человека, с которым мы работаем. Following the treatment plan that is set forth by the inner physician. Следование за, а не причинение чего-либо внутреннему доктору. Right? Just like any other craniosacral class, right? Как и на всех других краниосакральных классах, верно? Except what we're doing now, and what Dr. Upledger focused on in some of his these later classes that he developed, was more specific knowledge of the anatomy of the body. Единственное, в чем было отличие, это то, что отличает эти два продвинутых класса. Требуется более детальное знание анатомии для того, чтобы производить эту работу. And as we start to learn more specific anatomy, we start to hone our palpation skills so that we can palpate these very deep, fine structures in the body. Поэтому для того, чтобы проходить этот класс, мы будем разбирать на нем разные анатомические аспекты достаточно подробно, чтобы мы могли настроить нашу пальпацию на взаимодействие с этими структурами. So, I'm going to skip a couple slides here. Я пропущу несколько слайдов, ребята, не переживайте на этот счет. And so, if we compare the SER classes to Brain Speaks and the Immune Response class, если мы сравним классы по телесно-эмоциональному освобождению и мозг говорит и иммунный ответ, the SER classes tend to be more focused on global processes that are taking place in the body. They're trauma-oriented, and they often might have, they might have the person go back to the time of trauma and maybe reprocess a trauma that they experienced. То, с чем мы работаем на этих семинарах ТО1, ТО2, это обычно очень глобальные процессы в теле. Обычно это процессы, которые возвращают нас к травме. И обычно для того, чтобы работать с этой травмой, часто нам нужно немного вернуться во время этой травмы. The immune response class, along with Brain Speaks, if you've taken that one, tends to be more
focusing more specifically on different systems in the body, more anatomy focused, and based more in present time, present moment consciousness and present time. Классы же по иммунному ответу и мозг говорит, они сосредоточены на более специфических частях нас, они более анатомичные, сфокусированы не на травме, а на анатомии, и мы больше фокусируемся на том, что происходит здесь и сейчас, в данный момент времени, как чувствует себя система. And so what we find in following a process-oriented treatment that focuses a little bit more on specific anatomy and present moment is... То есть то, что мы получаем, это процесс-ориентированное лечение, которое концентрируется больше на специфической анатомии, специфических частях. We tend to find that the work is integrated into the body faster. Обычно мы into the body faster. Faster. Quicker. Обычно мы находим, что эти техники более быстро происходят в теле. Changes in the body start to take place faster. People recover faster. Изменения в теле происходят быстрее, люди выздоравливают быстрее. Because we sometimes find that if we just focus on where is the body at right here and now. Потому что когда мы концентрируемся на том, что происходит в теле здесь и сейчас, and where do we need to go from here to make changes, remove the barriers to healing and facilitate change. И хорошо, у нас есть текущая ситуация, так куда нам нужно пойти теперь, чтобы фасилитировать выздоровление? We often find that we don't need to go back to the past and reprocess the trauma and such. We just need to focus on here and now and what needs to happen right, today to help things function more efficiently. Вы будете находить, что очень часто то, что нужно, это не возвращаться обратно во времени к травме, а просто соединиться и смешаться и почувствовать, что происходит сейчас, что должно случиться, чтобы произошло исцеление сейчас. In the immune response class, our approach to treatment is, again, following the classic up-ledger paradigm. Концепция лечения на классе иммунного ответа, она снова-таки следует всем концепциям парадигмы Up-ledger. But it brings a little bit different focus related to dialoguing into your practice. Но все-таки она приносит немного другой способ проведения диалога в вашу практику, немножко другую точку зрения на диалог. And so when we talk about using craniosacral therapy to treat the immune system, these are some of the effects that we can have on the body to help enhance immune system function. И когда мы говорим о том, чтобы использовать краниосакральную терапию для лечения иммунной системы, вот это список тех аспектов, с помощью которых мы можем проводить изменения. Excuse me. We can use some of our classic structural, osseous, membranous techniques to help facilitate structural restrictions that are impacting the immune system. Мы можем использовать наши классические структуральные костные техники для того, чтобы фасилитировать изменения, выздоровление и улучшить мобильность. We have other techniques in our toolbox that are going to help enhance fluid movement, energetic movement in the body that are going to help enhance the immune system function. У нас также есть техники, которые способствуют усилению тока жидкости и тока энергии, и тем самым будут помогать работе иммунной системы на многих уровнях.
through this dialoguing process that's focused more on present moment, we can also help our patients and clients become aware of foreign energies or pathogenic material that is in their body that's creating, again, perhaps chronic inflammation. Также с помощью наших диалогов, которые на этом классе будут сфокусированы здесь и сейчас, мы сможем принести в осознанность наших пациентов информацию. А может быть, у меня есть в теле чужеродная энергия или чужеродный патогенный микроорганизм? And then one of the core intentions of our work is to help people gain more self-awareness of their body and take more responsibility for their own self-healing. И еще один важный аспект нашей работы – это помочь помочь пациенту установить хорошую связь со своим телом, осознать его и тем самым увидеть те аспекты, которые смогут помочь исцелению. And so we can help facilitate that by helping the clients gain a rapport with their immune system, dialoguing with the immune system just like you would the inner physician or any other part of the body, so that they can gain a better understanding of why their body's doing what it's doing. И используя наши диалоги на этом этапе, мы будем позволять пациенту лучше соединиться со своей иммунной системой и понять истинные причины того, что происходит. And so that's a little bit of how the course developed and what some of the themes are in the course that you'll be learning. Это то, как развивался курс и, собственно, основные аспекты того, что вы будете изучать на курсе. Out of this first level class, 4 other classes devoted to craniosacral therapy and the immune system have been developed. Кроме этого первого класса есть еще 4 других, которые были спроектированы как продолжение этого основного класса. And these courses focus on working with inflammatory processes and the different organs that are in the thorax, the abdomen, the pelvis, and the extremities. Это 4 продвинутых семинара по лечению воспаления в грудной клетке, брюшной полости, в тазу и в конечностях. Right now, these courses are only being taught online. They're taught by our immune system ombudsman, Tim Hutton. Сейчас эти продвинутые курсы преподаются только онлайн. Ведет их амбассадор класса иммунного ответа Тим Хаттон. But there is, again, once the pandemic opens up, there is some plan to perhaps open these up and start to take these on the road, so to speak. Но, честно говоря, скажу вам, что когда наша эпидемия закончится, есть планы начать проводить эти продвинутые классы на регулярной основе, открыть ящик Пандоры, так сказать. But I did just want to share with you that the Upledger Institute has a whole curriculum focused on craniosacral therapy and the immune system, with a specific focus on treating inflammatory processes body-wide. Что я хочу сказать вам, что у Института Upledger есть целая замечательная программа, которая рассказывает нам о том, как использовать краниосакральную терапию для того, чтобы работать с воспалением и с иммунной системой по всему телу. This is the book that many of the immune system courses are based on. The one that I'll be teaching for you in Ukraine or next year in Russia is primarily based on this book here. Для подготовки к семинару очень хорошо использовать вот эту книгу, и это именно та книга, на основании которой, в общем-то, будет читаться вам этот семинар. And so this is required reading for the course.
Рекомендуемое чтение для курса. I have no idea if it's translated into Russian now. У меня нет представления о том, есть ли перевод на русский на сегодняшний день. All right, so what I'd like to do now, stop this. Но что бы я хотела сделать сейчас, ребята? I'd like to find out if anyone has any questions so far about the just the core immune system curriculum or the philosophy of the class. If you do, well, sorry, go ahead. Я бы хотел узнать, ребята, есть ли у вас на данном этапе вопросы относительно философии этого класса по иммунному ответу или, может быть, относительно самого расписания семинаров? If you have any questions, you can go to the reactions button. Если у вас есть вопросы, пойдите в раздел реакции и поднимите руку. Там есть кнопка «Поднять руку». Внизу, где смайлик реакции, поднять руку. I'm not seeing any questions there. Я не вижу пока вопросы. Okay. Yeah, me too. Well, let me share with you for the remainder of our time. I'll share with you some of the specific components of the class and what we'll be doing on days 1, 2, 3, and 4. Хорошо, давайте за оставшееся время, раз пока нет вопросов, я расскажу вам о том, чем конкретно мы будем заниматься во время класса, именно в его первый, второй, третий, четвертый день. So we're going to be taking an in-depth look at the immune system, what it is and how it works. Итак, мы будем глубоко изучать и работать с иммунной системой. Что такое иммунная система и как она работает? So as the name implies, it is a system made up of billions of different cells and molecules. Итак, как я и сказала, это система. А что значит система? Это значит нечто, состоящее из миллионов молекул и частей. In addition to some different organs that help support those cells and molecules. Так же, как она состоит из разных органов, которые помогают осуществлять жизнедеятельность этой системы. And so we could think of the immune system as a whole network. Мы можем думать об иммунной системе как о цельной сети. A network of cells and organs that are trying to communicate with one another, work with one another in order to protect us from any outside pathogen that might be trying to come into our body that might harm us. Сети из клеток и органов, которые должны работать вместе, как одна команда для того, чтобы защитить нас от возможных входящих патогенов и инфекций. Another way to think of the immune system is like the boundary between us and what is self and what is non-self. Еще одна важная вещь, о которой стоит подумать, когда мы говорим об иммунной системе, это о вопросе, где граница между нами и внешней средой, и между нами и тем, что нами не являются, какие наши отношения с этим. The immune system's primary job is to protect us from any pathogenic material that might come in that might try to harm us. Первичная работа иммунной системы заключается в том, чтобы защищать нас от патогенов, которые существуют для того, чтобы, они могут навредить нам. And things that could harm us might be pathogenic material like bacteria, parasites, fungi, allergens. И вот эти чужеродные вещи, которые могут нам навредить, это могут быть бактерии, вирусы, патогены, аллергены. And these are all things that might show up in our body and take up residence in our tissues or in an organ, for example.
И также это те организмы, которые могут проникнуть в наше тело и занять там определенную позицию и остаться, жить там с нами на какое-то время внутри органов. We also have pathogenic material like viruses or very small parasites that can come into our body and infect our own cells and get inside the cells. И также есть вирусы или микропаразиты, которые могут проникнуть в наше тело и заразить наши клетки или даже заставить наши клетки работать по-другому. And then another thing that our immune system protects us against is autoimmunity, when our body starts to attack itself. И еще одна вещь, от которой иммунная система нас должна защищать и руководить этим процессом, это аутоиммунные реакции, да? And so that would be an example of an autoimmune disease where the immune system has become dysfunctional. Мы будем говорить о аутоиммунных реакциях. Это реакции, в которых иммунная система стала дисфункциональной. And for some reason, it starts to attack our self cells, thinking that they are a pathogen or some sort of harmful material that's trying to hurt us. И по каким-то причинам наша иммунная система начинает атаковать нас самих, думая, что какие-то наши клетки являются патогенами или вирусами. And the immune system protects us from harm by maintaining a balance of pro-inflammatory processes and anti-inflammatory processes. Также функция иммунной системы состоит в том, чтобы удерживать баланс между провоспалительными процессами и противовоспалительными процессами. So again, when we when a virus does come in or a little bacteria comes in from some food that we eat, let's say. То есть, когда какой-то вирус приходит или что-то плохое из еды, которую мы съели, our body mounts a pro-inflammatory immune response. Наше тело начинает провоспалительный иммунный ответ. And if our immune system is working well, our immune system will identify that bacteria, take care of it within a day or two, and then we go on our way. И если все пойдет хорошо, то наша иммунная система найдет этот патоген, возьмет его и решит проблему с ним за день или два, и все будет хорошо. And so there are cells and molecules and organs that stimulate that pro-inflammatory response. И есть у нас в иммунной системе части, которые стимулируют этот провоспалительный ответ. And there are cells and molecules that create an anti-inflammatory suppressive response to turn that off when it's not needed anymore. Но есть у нас в иммунной системе также клетки и вещества, которые являются противовоспалительными. И их работа заключается в том, чтобы вовремя выключить этот процесс воспаления. In class, we're going to talk about, let's go here, we'll look at this one. We're going to talk about the three primary areas where we find the immune system. В классе мы будем говорить о трех основных областях, где мы можем найти иммунную систему. And those areas are underneath the skin and in the mucous membranes. Эти области – это области под кожей и слизистые оболочки. In the blood and the lymph. В крови и лимфе. And then in these specialized immune organs like tonsils, lymph nodes, the spleen. Но также в специализированных иммунных органах, такие как миндалины, лимфатические узлы, селезенка. And so in class, you're going to learn what all the different components of the immune system are. И в классе вы изучите, какие же есть компоненты иммунной системы. And most important, we're going to learn how to palpate them. И что гораздо более важно, конечно, мы научимся пальпировать их. Every
structure in the body, from the largest of limbs to the smallest cells, move in response to the craniosacral rhythm. И абсолютно все части нашего тела, начиная от самых крупных лимфоидных органов и заканчивая самой маленькой иммунной клеткой в нашем теле, двигаются в синхронности с краниосакральным ритмом. And when we learn to palpate the immune system as a network, И когда мы учимся пальпировать иммунную систему как сеть, when we learn to palpate the different components of the immune system down to the cellular level, когда мы учимся пальпировать разные компоненты иммунной системы вплоть до клеточного уровня, when we learn to palpate the different immune system organs, когда мы учимся пальпировать различные органы иммунной системы, we're able then to assess the overall health of the immune system. таким образом мы можем прийти к тому, чтобы обследовать всеобщее здоровье иммунной системы. And when we are then able to palpate from a craniosacral perspective, the different aspects of the immune system, just like we would, you know, if you're palpating the respiratory diaphragm or the thoracic inlet. И мы сможем пальпировать различные органы иммунной системы с перспективы краниосакральной терапии, так же, как мы пальпируем, ну, например, дыхательную диафрагму или апертуру грудного входа. We can then start to follow the treatment plan that the inner physician has to help the immune system become better regulated. И тогда мы сможем следовать за планом, который внутренняя мудрость, внутренний доктор приготовил для того, чтобы помочь нам нормализовать работу иммунной системы. And potentially reverse autoimmune disease. И потенциально обратить вспять аутоиммунные заболевания. Help reverse chronic inflammation. Обратить вспять и завершить хроническое воспаление. And basically help the immune system become stronger and better and help И в people. целом улучшить здоровье и функционирование иммунной системы, которая помогает нам быть здоровыми. So here is a picture of various cells of the immune system. Это картинка, на которой нарисованы различные виды клеток иммунной системы. So we have B cells and T cells. Б-клетки, Т-клетки. We have granulocytes down here. Гранулоциты внизу у нас. These cells help with tissue healing. Б-клетки, которые созданы, чтобы помогать для исцеления тканей, заживления тканей. So part of the immune system is to heal wounds, right? То есть даже часть иммунной системы, которая помогает нам заживлять раны, верно? And if we get cut, let's say, the immune system goes to work to make sure that no bacteria or germs get into the wound. Если мы, например, порезались, то придет иммунная система и будет следить, чтобы не было никаких патогенов, которые проникнут в эту рану. And then these types of cells will help heal the wound to make sure nothing else comes in. Вот эта часть клеток средненькая, она будет заниматься самим исцелением раны. All of these cells arise from stem cells that are generated from the bone marrow. Все эти клетки, они произошли от стволовых клеток, которые находятся в нашем костном мозге. And throughout the course of our 4-day class, you will learn to palpate and identify all these different cells. И на протяжении нашего 4-дневного класса вы научитесь пальпировать все эти виды клеток и находить их. Using your craniosacral palpation skills, you'll be able to assess whether a group of B cells or a group of macrophages has a good healthy, a good healthy symmetry, quality, amplitude, and rate.
С помощью своей краниосакральной пальпации вы сможете находить группы Б-клеток или, например, макрофагов и проверять, а хороший ли у них краниосакральный ритм, хорошо ли они себя чувствуют. And if you feel that it does not have a good symmetry, quality, amplitude rate, then you can treat based on the different skills that are in your toolbox. И если вы вдруг найдете, что у них нет нехороший скач, то есть симметрия качества амплитуда и частота ритма, то вы сможете полечить их, используя вашу коробочку инструментов. And so with this immune system work, we can get very, very specific and work down at the cellular level. В этой работе с иммунной системой мы можем быть очень точными и опуститься на работу вплоть до клеточного уровня. Or we can feel the entire immune system as a global network in the body. Или же мы можем почувствовать всю иммунную систему как глобальную сеть тела. And we'll work with all of that in class. И мы будем работать со всем этим в классе. So day one, I'm going to back up here. Day one introduces you to palpation and working with the primary and secondary lymphoid organs. Итак, первый день будет рассказывать вам о основных лимфоидных органах, как их пальпировать и как с ними работать. Day two, we look at the innate immune system, the part of our immune system that we are born with that is pre-programmed, that includes cells like macrophages and granulocytes, some of these down here. На второй день мы с вами рассмотрим врожденный иммунитет, врожденную часть иммунной системы, с которой мы рождаемся и живем, которая состоит из этих гранулоцитов, а также еще из макрофагов, клетки, которые вот там внизу расположены на рисунке. On day three, we look at the adaptive immune system, the part of our immune system that includes B cells and T cells. В третий день мы рассмотрим адаптивный или приобретенный иммунитет. Это часть нашей иммунной системы, в которой включены Б и Т клетки. And we look at how the adaptive immune system learns from previous exposures to a pathogen and then stores a memory of that exposure for future faster response. И мы с вами рассмотрим, как приобретенная иммунная система, иммунитет обучается на основании работы с патогенами, с которыми он уже встретился, и как он сохраняет эту информацию внутри до тех пор, пока она ему снова не понадобится. On day four, we look at what can go wrong with the immune system. А в четвертый день мы разберемся, что могло пойти не так с иммунной системой. And we will have a discussion on autoimmune disease. Поговорим об аутоиммунных заболеваниях, Cancer, раке, other types of disturbances like molecular mimicry. другие виды нарушений, например, молекулярная мимикрия. And then we'll also include a nice lengthy discussion on COVID-19. Ну и, конечно, поговорим о COVID-19. And the virus that causes COVID-19 and some ideas on working with people who have had COVID, what might be called the long haulers. Конечно же, поговорим о вирусе, который вызывает коронавирус, и о том, какие могут быть идеи по работе с людьми, которые уже перенесли коронавирус. And we'll talk a little bit too about vaccines and the science of vaccines and how they work and affect the immune system. Мы также поговорим о вакцинах и о том, как вакцины работают и как они влияют на иммунную систему. And each day is designed so that in the morning and the afternoon, we have a lecture component followed by hands-on practice. И каждый день он рассчитан таким образом, чтобы у нас утром и вечером были по две части, да, состоящие из теоретического блока и практической отработки. So for the first 3 days, we'll have lecture and practice session in the morning and the afternoon.
Первые 3 дня у нас будет лекция и практика утром, лекция и практика вечером. And then on day 4, we'll have 1 lecture and 1 practice session to finish out the day. И на 4-й день у нас будет 1 лекция и практика, завершающая день. And when you leave the class, you're going to have a very thorough understanding of the immune system. И когда вы выйдете с этого класса, у вас будет очень хорошее понимание иммунной системы. How to palpate the different cells and organs that make up the immune system. И того, как пальпировать разные органы и клетки, которые составляют иммунную систему. You know, how to choose and devise a treatment plan based on what you found in your evaluation of the immune system. И как выбрать техники и разработать план лечения на основании того, что же вы там напальпировали своими руками. As well as some different ideas on how to dialogue with the immune system based on what is going on with the immune system. Также у вас будет базовое представление о том, как можно адаптировать свой диалог под работу с иммунной системой для того, чтобы выяснить, что происходит. And so I know we're almost out of time. Let me go back here. The class is running in Kiev in about a month, actually exactly a month. We'll be in Kiev doing our 4-day class there. Ровно через месяц мы начинаем наш класс в Киеве проводить. And then next year in 2022, we'll be running the class in Russia, in Moscow. В следующем году в октябре будет класс в Москве, в России. And then the class also for those of you who are joining us who are not going to be able to go to one of these classes, we do run the course of also throughout the world in different countries, generally being taught in English. But we do have an instructor in Italy named Patricia Carini who teaches the course in Italy as well as a couple countries in Europe. It's taught in Italian and translated into the local language. Ну что ж, для тех из вас, кто не сможет присоединиться к нам в эти 2 семинара, у нас постоянно проводятся семинары по всему миру. В основном они проводятся на английском языке, но есть одна инструктор, Патриша, которая, фамилию я не расслышал, извините, из Италии. Она, конечно, говорит на итальянском, но ее также переводят, вот, из английского переводят на другие языки, поэтому я думаю, каждый найдет свой вариант. And so in closing, I would like to just share with you that when I first studied this work and took this course with Dr. Upledger close to 20 years ago, learning how to work with the immune system absolutely changed how I work in my office. В заключение я бы хотела сказать, что вспоминая этот момент, когда я прошла этот семинар с доктором Upledgerом уже около 20 лет назад, я бы хотела сказать, что этот класс полностью изменил то, как я работаю в своей практике. There is not a session I do where I don't involve the immune system in some way. Я могу вам поклясться, что нет ни одной лечебной сессии, которую бы я проводила и не включала в нее работу с иммунной системой каким-либо образом. Because virtually everyone I work with, whether they have cancer, an autoimmune disease, chronic pain, потому что практически всем, с кем я работаю, неважно, что у них, рак, аутоиммунное заболевание или хроническая боль. Perhaps they were in an accident recently and they have some neck pain from a whiplash. А может быть, они были в аварии, у них есть боль шеи из-за хлыстовой травмы. Perhaps they have COVID-19 or they had COVID, well, they had it and they're recovering. А может быть, у них был COVID-19, и сейчас они все еще не восстановились хорошо? Inflammation is present, I would say 99% of the time.
Воспаление присутствует в теле человека, я бы сказала, в 99% случаев. And so I really believe that in learning how to work with inflammation, learning how to palpate it, and learning how to support the body in better regulating the immune system goes a long way to, again, helping these people that we see live a better, happier life. И опять-таки я хочу сказать, что умение пальпировать, работать и поддерживать здоровье иммунной системы – это то, что может позволить вам улучшить качество жизни ваших пациентов и сделать их более счастливыми. So I thank you all for your time this morning. I hope to see many of you at the classes that I'll be teaching. Я благодарю вас всех за внимание сегодня, и я надеюсь, что мы встретимся на семинарах, которые я буду преподавать. And if anyone has questions, please feel free to go to your reactions button and raise your hand. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руку, реагируйте, и мы вас вызовем. And we can take some questions. For those of you who will be leaving, again, thank you so much. And thank you for your dedication to Dr. Upledger's work and to continuing to move his work forward. Или включайте камеру и просто говорите, а тем из вас, кому уже пора идти, я хотел сказать спасибо за то, что вы следуете и поддерживаете работу доктора Upledgera, и за то, что спасибо вам большое за это. Any questions? Вопросы? Or comments, thoughts? That would be actually nice to ask a question. Я бы хотел спросить, ребята, можно ли пойти на все остальные классы, которые касаются уже узких разделов после базового первого семинара? So all the other classes are available after you pass the very first basic workshop of immune response, right? Actually, no. Any of those 5 classes, this one, CSIR, or any of those other 4 classes can be taken in any order. CSIR is not a prerequisite for the other 4. It is not a prerequisite. Есть, на самом деле все эти классы можно проходить в любом порядке, как оказалось. И для остальных 4 семинаров ТО1 не является обязательным предварительным этапом, но для базового семинара является. Yeah, thank you. You're welcome. Any other questions, comments? Okay, I don't see any. So, well, thank you all for joining us today. Спасибо вам всем за то, что вы с нами. Again, I appreciate your dedication to Dr. Upledger's work, to your dedication to continuing your studies, and I wish you well. Oh. Sasha, Опять-таки я благодарю вас за то, что вы были с нами сегодня и за то, что вы несете дальше работу доктора Upledgera. Спасибо вам огромное. And we have one hand up. Yeah. И у нас поднятая рука. Пожалуйста, Айгуль, ваш вопрос. Да, здравствуйте. Я тут пыталась просто разобраться с понятием руки. Hello, Misty. Nice to hear you. It's good to hear you. You have a question? Yes, I have a question. The question is, I missed a little bit the part about these 4 additional classes. Yes, I would like Karen to repeat it if possible. And also, if I remember well, there are some clinical, some meetings available after the first class, where different practical cases are discussed. And I would like to know how can I get in, how often do they happen, are they happen, and yeah, which time and so on. Okay. Thank Sasha, you. you want to translate that for others?
Да, насколько я понял, Юля уже была на некоторых семинарах, и там Карен упоминала, что проводятся встречи, на которых обсуждаются практические случаи, протоколы и так далее. Она хотела узнать, когда такие встречи возможны. So there are 5 classes in our immune system curriculum. This one, craniosacral therapy and the immune response, is the original class that Dr. Upledger developed 20 years ago. У нас есть 5 семинаров в нашем расписании краниосакральная терапия и иммунный ответ. Вот этот вот семинар, который мы обсуждали, это основной семинар, который разработал доктор Upledger 20 лет назад. And then the other 4 courses were developed by the current immune response ombudsman, Tim Hutton. А другие 4 класса, они были разработаны главным преподавателем курса по иммунной системе Тимом Хаттоном. And Tim Hutton is an American instructor who's been teaching for the Institute for close to 20 years. Тим Хаттон – это американский преподаватель, который преподает в институте Upledger уже около 20 лет. And the 4 courses that he developed are on the thorax and the organs and structures of the thorax. И 4 класса, которые он развил, это грудная клетка и органы грудной клетки. And inflammatory diseases that might take place in this part of the body. И воспалительный процесс, который может происходить в этих частях тела. The other class is on the abdomen, the pelvis, and the extremities. По животу, по тазу и по конечностям. So 4 classes: thorax, abdomen, pelvis, extremities. То есть грудная клетка, живот, таз, конечности. And they all focused on detailed anatomy of those parts of the body and different diseases or inflammatory processes that might affect those parts of the body. И они все сосредоточены вокруг подробной анатомии этих регионов, а также по поводу патологических процессов, которые могут происходить в этих регионах. Those are all 4-day classes. Это все 4-дневные классы. Currently, they're only being taught online in English. На сегодняшний день их преподают только онлайн, только на английском. But we have another instructor in our curriculum, Karen Qureshi, who is going through the teacher training process to become certified to teach those classes, and she might be traveling next year or in coming years to teach those classes. Но у нас есть инструктор, который зовут Карен Qureshi. Она проходит обучение на то, чтобы стать преподавателем этих 4 остальных классов. И если это произойдет, то, возможно, в следующем или там в ближайших годах она начнет ездить и преподавать эти классы по всему миру. And then I think, Agul, what you were referring to, after the classes are the study groups that I run. Я думаю, что то, что спрашивала Айгуль по поводу встреч, это имелись в виду study groups. Well, I run a monthly study group on using Zoom on the immune system. Я провожу их каждый месяц, используя Zoom по иммунной системе. And anyone who has taken any of the 5 immune system classes is welcome to come to the study groups. И любой, кто прошел любой из 5 классов по иммунной системе, добро пожаловать на study group. And we cover whatever material participants want to talk about. И мы можем поговорить о любом материале, который остался непонятным для кого-то из участников. So we might review material from class. We might talk about case studies. We've been talking a lot about COVID. Поэтому мы повторяем материал семинаров, они задают вопросы, мы разбираем какие-то случаи, мы говорили о ковиде. So those study groups take place on a Tuesday
and they're 1 hour long. Обычно они раз в месяц по вторникам длятся час. Did that answer your question? Я ответила на ваш вопрос? Yes, thank you. You're welcome. Thank you so much. What time on Tuesdays do you run your study group? I just got a chat question for that. 1 p.m. Pacific time. So 1 p.m. California time. And all of the study groups are recorded. So if you cannot be there live and in person, no problem. After we run the study group, Как-то, очень для нервной системы бывает тяжело. sorry. After we run the study group, then it's recorded and then you get a link to download the file afterward if you can't be there live. Карен говорит, что группа обычно проводится в час дня по Калифорнии, Pacific Time. Вот, но чтобы вы не переживали, те, кто захотят быть участниками стадии групп, они обычно записываются на видео, и вы можете их прослушать потом, если вы пропустили, но внесли, но должны были быть участниками. Karen, if they want to join your study group, if they've taken the immune classes, how would they join your study group? Just email me. I'll put my email in the chat. Вопрос, как присоединиться к классу, если вы хотите и уже прошли обучение. Пожалуйста, для таких, кто уже обучался, Карен выкладывает свой email. You can also... Karen, there is not R there. Is it okay? Say that again? In your name, there is not R letter in the... Yeah. Oh, now it's okay. That's wrong. Yeah, now it's okay. So there, Misty, what you typed is incorrect. There's a typo in that, Misty. With the R, A-A-R-E-N? There's a typo in both of those. Let me do this again. I'm sorry, you guys. Oh, I apologize. I did. I know, me too. Duh. Так, вот сейчас будет последний правильный email итоговый. А то Карен неправильно, Мисти неправильно. Ну, сейчас разберемся. I don't even know how to spell my own name. There we go. So this is the both of those are wrong. Sorry, guys. It's yes, there is an R in my name. Так, вот это правильный email. Yes. So that's the correct email. You can also find my email through the therapist page on the UpLedger website. Ну, также через страничку терапевтов на институте UpLedger можете найти мой email, он там есть. Good. Anything else? Any other questions? Что-то еще? Вопросы, комментарии? Okay. Well, thank you, everyone. I hope to see everyone either in Kiev or in Moscow or somewhere else down the road. Thank you for joining us this morning. Спасибо всем за то, что были с нами сегодня и присоединяйтесь к любому из классов в Украине. Мы всегда рады видеть вас всех здесь или в Москве. And thank you, Sasha. Thank you, Misty. Thank you, Спасибо, Karen. Саша. Спасибо, Мисти. Thank you, Karen. Right. Thank you, Karen. Thank you. You're welcome. We will see you in Ukraine in Kyiv.